Hi, I'm Dr. Sudharsan, consultant urologist at MGM Healthcare. This patient, Mr. Dilip, came to us from Bangladesh. He's a young male, 21 years old. He came with a lot of complaints of discharge from his umbilical region for a lot of time. আমার নাম কৃষ্ণকিশোর দেবনাথ। আমার ভাতিজার নাম দিলীপ চন্দ্র দেবনাথ। সে একজন কম্পিউটার সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ার। আমি কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কর্মরত আছি। সর্বপ্রথম আমরা একটা সিদ্ধান্ত নিলাম, বাংলাদেশে যখন আমি একজন ছাত্রকে দিয়ে অপারেশন করাই তখন তা সেটা সম্পূর্ণ হয় নাই। তখন আবার পরবর্তীতে দেখা গেল 6 মাস পর আবার দেখা দেওয়ার পর আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে আমরা চেন্নাই যাব, একটা হাসপাতালে অন্তত তাকে একটা অপারেশন করব। আমরা সরাসরি চলে আসি কলকাতার থেকে ট্রেন যোগে চলে আসি চেন্নাই আসার পর যখন আমার সম্মানিত এক ভাই মানুষ ভাইয়ের সাথে দেখা হয়, মানুষ ভাই বলল হ্যাঁ আমি তাকে একজন ডাক্তার দেখাবো, ভালো মানের একটা হাসপাতাল আছে। সেই হাসপাতাল ধরে আমরা চলে আসি চেন্নাই হাসপাতালে। চেন্নাই আসার পর আমাদের সম্মানিত যে সুদর্শন স্যারকে আমরা দেখানোর পর স্যার আমাদেরকে বললো তাকে অপারেশন করাইতে হবে। And more so, he has already undergone a surgery wherein he had some pus collection near his umbilicus, and which was managed okay, kind of antibiotics and drainage of pus has been done, but no sort of emphasis was given to identify the cause of this problem. Now here at MGM Healthcare in Department of Urology, what we did was we did a thorough imaging to understand why it was actually having kind of discharge like this, and surprisingly we identified him with having a kind of a congenital problem with which he was surviving for the last about 20-21 years. As a small child growing inside the mother's womb, everybody has a connection between the bladder and the umbilical region. What happens is with the growing fetus, it normally obliterates. When I mean is that it completely shuts down by itself so that it does not give rise to any problem after the birth of the child. But for him, it was consistently remaining open, and this was left undiagnosed. Now this is what we call as a persistent urachus. Now what we did was we identified with the imaging that the inner part of it connecting to the bladder had got itself obliterated, but the outer part which is connected to the umbilicus was remaining open. Now what we did is a small minimally invasive laparoscopic surgery wherein we went inside, identified the cyst and the connection from inside, and we had to dissect out the entire tract right from the bladder till the level of umbilicus, and we removed the entire tract, and the umbilicus was actually kind of preserved because we were able to identify the plane and remove a part of the umbilicus so that he also does not have any cosmetic deformity from the outside. In previous years, what we normally used to do is to do an open surgery wherein the entire umbilicus will be actually cut down and a new umbilicus is created which has a lot of cosmetic disturbances for the young male. But with growing minimally invasive surgeries, we are able to do this laparoscopically, and we also identify from inside so that we can preserve part of the umbilicus which gives a better cosmetic appearance. Now the patient is fine and doing well, and he gets discharged on the first post-operative day and with minimal pain and everything, and at 1 week after discharge he is doing extremely well, and there has been no discharge or no pus from the umbilical region with which he has been living for the last many years. অপারেশন যদি করি তখন তার সমস্ত রোগটা ভালো হয়ে যাবে আশা করি। তারপর আমরা সিদ্ধান্ত নিই, অপারেশন হয়ে গেল। অপারেশন আমরা সেখানে 3 দিন থাকলাম। 3 দিনে মোটামুটি আমাদের সব কিছু হয়ে গেল। হওয়ার পর আমাদের খুব সুন্দরভাবে এখানকার পরিবেশ আমাদের অনেক সুন্দর, সব কিছু আমাদের কাছে ভালো লাগলো। সর্বপ্রথম জানাই আমার যে প্রাণপ্রিয় যে ডাক্তার, উনি আমাদেরকে খুব ভালোভাবে ট্রিটমেন্ট দিয়েছেন। হাসি আনন্দে যা বলেছি উনি সব কিছু আমাদের শুনেছেন। আমরা যতবারই আমাদের যার কথা না বললে না হয়, সে হলো মানুষ দাদা আমাদের পাশে সর্বক্ষণ ছিলেন। যখনই কল দিয়েছি তিনি সর্বক্ষণ আমাদের পাশেই এসে হাজির হয়েছেন এবং আমাদের সব কথাই স্যারকে জানিয়েছেন। স্যার আমাদেরকে সর্বক্ষণই সেই সহযোগিতা করেছেন। এখন বর্তমানে আমরা অনেক মোটামুটি ভালো আছি। Now if you have any kind of discharge from the umbilicus or some umbilical infection, because it's all very rare, these are something small things which if we identify at earlier stages, and if we have a connection between the symptoms we have,
then we'll be able to identify and treat it out completely. Thank you. Thanks, Manus. Thanks, MGM Hospital. Thanks, Sudharsan SB, sir. থ্যাংক ইউ MGM হসপিটাল।